Hi everyone, Assalamualaikum. In this video, we will discuss integration by trigonometric substitution. Kita refer daripada buku ni yang kita guna masa kelas, and then you turn to page 187. Look at example 3. Evaluate integration of dx over x squared square root of 25 plus x squared. So every time bila kita nampak ada radical, lepas tu ada x squared, so kita boleh guna trigosub. Okay? So kalau awak refer daripada table ni yang saya pernah bagi dalam video yang lepas, kita ada 3 jenis radical. Okay? Yang first, kalau in between dia minus, constant dulu. Yang second, in between plus. Okay? Tak kisahlah constant depan ke ataupun x squared depan ke, sebab dia sama je maksud. And then the third one in between minus tapi x squared dulu. Okay. So yang ini bentuk in between is plus. Means kita akan refer yang number 2. Okay. Means when we use trigosub, we will use x equals to a tangent theta. So a ni apa? Okay. A ni daripada yang radical ni, a squared yang ni. Okay. So first, what should we do? From the radical ni, kita ada 25 ni, we write in terms of 5 squared. Okay, so kita ada radical 25 plus x squared. So ini equivalent to radical 5 squared plus x squared. So dia similar to formula number 2. So we take x equals to a tangent theta. Okay, first step kita. Dan dalam case ini, A kita adalah 5. Okay. Lepas dah take x equals to 5 tangent theta. And then step 2, find x squared. And then step 3, kalau boleh tulis step 3 di bawah step 1. Supaya kita tak tersilap differentiate. Okay. Takut terdifferentiate yang ni. Okay, differentiate x with respect to theta, so we got dx over d theta equals to 5. Differentiate tangent theta equals to sec squared theta. Mana datang d theta ni? Datang daripada dx over d theta. But we need to write dx as a subject. So that's why we move over d theta to right hand side. So jadilah darab d theta. Okay. So bila kita guna x equals to a tangent theta, so kena tahulah differentiate tangent theta. Okay. Differentiate tangent theta equals to sec squared theta. Okay, daripada formula yang ni. Okay, kalau kita ambil x equals to a tangent theta, kena tahu differentiate tangent theta. Okay, equals to sec squared theta. And then step 4, we want to eliminate radical 25 plus x squared. Okay, so equals to radical 25 plus, okay, gantikan x squared equals to 25 tangent squared theta. Perhatikan same constant kat sini, 25 and 25. So we can factorize 25. In bracket, we have 1 plus tangent squared theta. And 1 plus tangent squared theta from identity equals to sec squared theta. Okay. And then we can simplify square root of 25 equals to 5. And square root of sec squared theta equals to sec theta. So sampai sini, at this point, we success eliminate radical. Okay, so hilang dia punya radical ataupun square root sign. Tapi timbul trigo. Okay. After that, we substitute into the given question. The given question is integration of dx over x squared square root of 25 plus x squared. So daripada sini kita ganti one by one. Okay. So mula-mula dx. Okay, dx kita gantikan dengan 5 sec squared theta d theta. Okay. And then we have x squared here. So kita replace x squared equals to 25 tangent squared theta. Kat sini ya. And then we have
square root of 25 plus x squared. So daripada sini, and we have 5 sec theta, right? Then we can simplify 5 in numerator here and 5 in denominator. Lepas tu yang daripada sec squared ni, salah satu sec theta kita boleh simplify dengan sec theta yang di bawah. So atas tinggal sec theta sahaja, and then d theta. Bawah tinggal 25 tangent squared theta. We can move out constant over 25 from integration sign. So kat luar jadi 1 over 25. And then integration of sec theta d theta over tangent squared theta. Okay. Sampai sini, kalau kita compare dengan appendix under integration for trigo function, there is no direct formula. So, kita buat apa? Kita tukar bentuk lah. Macam yang ni, mula-mula kita try lah tukar kepada basic trigo. Basic trigo tu apa? Basic trigo tu means sin and cos. Okay? So, mula yang tangent squared ni, kalau kita buat ni atas, dia akan jadi cot squared theta. Okay? Sebab cot theta ni adalah reciprocal function for tangent. Okay? And then, sec theta ni pula adalah 1 over cos theta. Cot squared theta equals to cos squared theta over sin squared theta. Okay? And then we have fraction times fraction. So, just darab terus. So, we got cos theta over. Sebelum tu, we can simplify cos kat atas ni dengan cos kat bawah. So, atas tinggal cos kuasa 1 theta sahaja. Okay? And then bawah kita ada sin squared theta. Alright? Okay, every time when we have cos and sin, so first maybe we can try with U substitution. Okay? U yang kita pilih ni biasanya adalah, kita kena fikirlah. Kalau kita nak potong cos theta, U kita kena sin theta. Yeah, sebab if U equals to sin theta, when we differentiate, we got cos theta. And then, after we write d theta as a subject, so we got du over cos theta. Lepas tu ganti dekat sini. So, we can simplify cos in denominator here and cos in numerator here. So, bila dah potong ni, so akan tinggal 1 over 25. Integration of 1 over u squared and then du. So, bila kita berjaya tulis in terms of u and du, no more variable theta, means ni tanda-tanda betul lah. Okay? Okay, and then how to integrate 1 over u squared? Kita move u to numerator using the properties of indices. 1 over u squared equals to u to the power of negative 2. Right? Alright, how to integrate u to the power of negative 2 du. Okay, yang sekarang ni kuasa dia not equals to negative 1. So, we can integrate using power rule. Power rule tu apa dia? Power rule for integration means kita tambahkan satu kuasa from original power. Lepas tu perbalik dengan kuasa yang dah tambah tadi. So, we still have 1 over 25 in front. And then integrate u to the power of negative 2 equals to u to the power of negative 1. Sebab apa negative 1? Sebab negative 2 plus 1. Okay. And then perbalik dengan kuasa yang dah tambah tadi. Okay. Perbalik dengan negative 1. And then dah siap integrate. We must put plus c at the back because this is indefinite integral. Right? Lepas tu, kalau kita simplify, positif times negatif, so dapat negatif kat depan. And then u to the power of negative 1 ni, under properties of indices, dia boleh turun ke bawah, jadi u to the power of 1. Ataupun u sahajalah. Okay. And then plus c.
Okay, minus ni saya letak dekat luar sini. Okay, and then U tadi, okay, U tadi adalah, okay, walaupun kita dah siap integrate, tapi soalan asal in terms of variable X. Means yang ni tak siap lagi lah, you kena ganti in terms of X. Tapi U kaitan dia bukan dengan X, tapi kaitan dia dengan sin theta. So first, we replace U equals to sin theta. Nah, sin theta ni adalah reciprocal function. 1 over sin theta ni adalah reciprocal function dan equals to cosec theta. Okay, so we have negative 1 over 25 cosec theta plus C. So kita kena gantikanlah cosec theta ni apa dia in terms of X. Okay, so caranya kita kena lukis right angle triangle dulu. Angle dia theta. Nak tahu all three side, memula start dengan step 1 tadi. From X equals to 5 tangent theta. And then we must write tangent theta as a subject. So we got X over 5. So X ni untuk tangent means opposite. 5 ni adalah adjacent. Okay. And then since we want to find cosec theta, so first we find sin theta. Sin theta equals to, before that, kena cari sendiri hypotenuse using Pythagoras theorem. 5 squared equals to 25 plus x squared. Ada square root kat luar. Okay. Nak tahu betul ke ataupun tersalah ke, awak refer balik. Soalan asal, radikal dia adalah square root of 25 plus x squared. Yang ni pun kita dapat bentuk yang sama. Tu tanda-tanda betul lah. Okay. Okay. Lepas tu, kita sekarang nak cosec theta kan. So, mula-mula kita cari sin theta dulu. Sin theta equals to opposite over hypotenuse. And then to find cosec theta, cosec ni adalah terbalikkan saja sin. So, akan jadi sec 25 plus x squared over x. Lepas tu kita gantikan dekat cosec ni. Okay, ni kita gantikan di sini. We still have negative 1 over 25 in front. Lepas tu kita gantikan nilai yang cosec theta tadi. And then plus C. And then kita darab je lah terus. So dapat negative square root of 25 plus x squared. And then over 25x. And then plus C. So this is the final answer after we evaluate this question. Okay. Yang ni kita guna trigo sub dan tak ada cara lain dah. U sub pun tak boleh. Kalau awak try dengan mana-mana function sebagai U, nanti dia tak boleh simplify dengan smooth. Okay, means tanda-tanda tak sesuai U substitution. Okay. Yang ni teknik yang paling sesuai ialah integrate by trigonometric substitution. Okay. Next, we turn to page 118, example 4. Evaluate integration of dx over bracket 4x squared minus 9 to the power of 3 over 2. Okay, soalan yang ni pun consider under integration by trigo sub. Okay, walaupun nampak dia macam kuasa 3 over 2 kat sini. Okay, tapi ini pun sebenarnya radical. Okay, kenapa? Okay, sebelum tu untuk trigo sub, we can compare with this formula. Okay, ada 3 jenis dekat sini. Okay, so nak compare dengan mana satu? Okay, sebelum tu bracket to the power of 3 over 2 ni actually equals to 4x squared minus 9 yang over 2 ni maksudnya bracket to the power of half and then close bracket and then ada kuasa 3. Okay, because under properties of indices kita kalau ada kuasa lagi kita darabkan. So half times 3 equals to 3 over 2. So dapat semula yang ni. Okay, and then bracket to the power of half ni maksud dia adalah square root. Okay. Okay, jadi
4x² minus 9 ni pun sebenarnya dalam radical. Okay, so kita still boleh guna integration by trigosub. Okay, tapi when we use trigosub, we need to find A. Okay, macam mana nak cari A? Okay, kalau awak tengok dekat sini, coefficient of x² semuanya 1. Okay, tapi yang ni di depan x² adalah 4. So, what should we do? Okay, to find the value of A, first we need to make coefficient of x² ni equals to 1. So, macam mana? Okay, caranya. Okay, so how to find A daripada sini? Okay. Sekarang we have square root of 4x² minus 9. So, how to make coefficient of x² ni 1? First, we can factorize coefficient of x². So, we got 4 and then in bracket x² minus 9 over 4. Okay, why 9 over 4? Sebab kalau kita expand, okay, 4 times x² dapat balik 4x². 4 times negative 9 over 4. So, we can simplify 4 here and 4 here. So, we got negative 9. Okay. Okay, so kita factorize coefficient of x². So, dapat macam ni. Okay, and then under properties of surd, okay, kalau darab, kita boleh splitkan dia. So, kita dapat square root of 4 times square root of x² minus 9 over 4. Square root of 4 ni kita boleh simplify jadi 2. And then we have square root of x² minus 9 over 4 ni tulis bracket square. So, dalam bracket akan jadi 3 over 2. Okay. And then, kita compare dengan radical sebab di depannya adalah x². So, compare dengan radical x² and then in between minus. Lepas tu a². Okay, compare dengan radical yang ni. So, when we compare, okay, kalau tengok dekat sini, a kita apa? A kita equals to 3 over 2. Okay, kita buat macam ni. Okay, kalau coefficient of x² ni not equals to 1, so kita buat apa? Kita kena factorize dulu coefficient of x², so that coefficient of x² ni jadi 1. Sebab dalam formula, di depan x² ni semuanya 1. Okay, then barulah kita boleh compare to find the value of A. Right? Alright, after we identify the value of A, okay, and then to solve this question, okay, first step, okay, using integration by trigosub, first step, we need to choose x equals to either A sin theta, A tangent theta, or A sec theta. Okay, yang mana satu? Okay, oleh sebab di depannya adalah x², in between minus, okay. So, kita akan compare dengan formula yang number 3 ni lah. Okay. Okay, so first step, from here, okay, from here, we choose substitution x equals to A sec theta. Right? So, first step, kita buat macam ni. Okay, x equals to A kita tadi adalah 3 over 2 sec theta. Okay. Okay, after we choose the correct substitution for x, and then we need to find x². Sebab dalam trigosub, biasanya soalan kita ada radical and then ada x². So, kita cari dulu x². So, we got 9 over 4 sec squared theta. Then, we need to differentiate. Okay. So, differentiate x with respect to theta. So, we got dx over d theta. Okay, equals to, differentiate 3 over 2 sec theta. We have 3 over 2. And then, derivative of sec theta from this formula, okay, equals to sec theta tangent theta. Okay, d theta ni datang daripada mana? Datang dari dx over d theta.
Okay, but we need to write dx only. So we move over d theta to right hand side. That's why we got this. Okay. And then step yang keempat, kita ambil radical yang kita extract tadi. Ni yang asal, tapi bila kita simplify sampai dapat bentuk square root ni, then kita perlu cari square root of 4x squared minus 9. Okay? So step 4, square root of 4x squared minus 9 equals to kita ada 4 kat depan, and then x squared ganti daripada sini, masukkan ke sini. And then minus 9. Then we can simplify 4 here and 4 in denominator here. So we got 9 sec squared theta minus 9. Okay, perhatikan kalau method kita tu, kalau cara kita tu tepat jitu lagi bermutu, so you akan dapat same constant. So that we can factorize. Okay, macam ni same constant 9 here and 9 here. So we can factorize 9. So in bracket jadi sec squared theta minus 1. Okay, so sec squared theta minus 1 ni kita perlu guna trigo identity. Okay, yang ini kita akan dapat sec squared theta minus 1 equals to tangent squared theta. Dapat daripada sini. Okay, from identity. Okay. And after that, we can simplify square root of 9 equals to 3. And square root of tangent squared theta equals to tangent theta. Okay. So, bahagian yang atas ni, just follow dia punya step saja. Tapi, you kena tahulah kalau bentuk dia x dekat depan, in between minus, constant dekat belakang. So, kita kena choose x equals to a sec theta. Right? Okay, after that, we substitute into the given question. The question is integration of dx over bracket 4x squared minus 9 to the power of 3 over 2. So, it is equals to integration of, kita ada dx over yang bracket to the power of 3 over 2 tadi sebenarnya adalah bracket to the power of half and then cube. And it also equals to square root of 4x squared minus 9 bracket cube. Alright, kita gantikan. Okey, lepas tu daripada sini kita gantikan satu persatu. Okey, dx daripada sini 3 over 2 sec theta tangent theta d theta. So kita masukkan dekat sini. And then square root of 4x squared minus 9 equals to 3 tangent theta. So kita gantikan dekat sini. Tapi dekat luar ada cube. Okay, ada kuasa 3. Okay. And then we have 3 over 2 sec theta tangent theta d theta over 3 cube equals to 27. Tangent theta cube equals to tangent cube theta. Right? Alright, at this point, we can simplify constant 3 over 2 and then divided by 27. So we got 1 over 18. So ni constant. So kita terus move out from integration sign. Okay, lepas tu kita boleh simplify tangent theta yang dekat atas ni dengan tangent cube theta. So kita dapat tangent squared theta. Okay, dekat atas ni masih lagi ada sec theta and then kita letak d theta dekat tepi. Okay, dekat luar tadi, after we simplify constant tadi, we got 1 over 18 and then we move out from integration sign. Right? Okay, sampai sini, kalau you stuck
tak tahu nak buat apa untuk integrate ini. Okay, sebab yang ni kalau compare dengan appendix, there is no direct formula to integrate sec theta di atas and then tangent square theta di bawah. Okay, so tak ada formula. So first kita buat apa? We need to change to basic trigo. Basic trigo tu maksudnya tukar kepada bentuk sin theta dengan cos theta. Tapi sebelum tu kita nak hilangkan fraction yang over tangent square theta ni boleh tulis times cot square theta. Sebab cot theta adalah reciprocal function for tangent theta. So kalau tangent square theta ni naik atas, dia akan jadi cot square theta. Okay, so bila dia bentuk darab, mudah sikit. Okay, and then sebab tujuan tadi kita nak tukar kepada bentuk basic trigo, which is sin theta and cos theta. So yang sec theta ni tukar kepada 1 over cos theta. And then yang cot square theta ni tukar kepada cos square theta over sin square theta. Okay. And then sampai sini we can simplify cos theta yang ke atas ni boleh potong dengan cos theta yang di bawah ni. So tinggal cos theta nombor kuasa 2 and then over yang bawah ni adalah sin square theta and then d theta. Dekat luar masih ada constant 1 over 18. Alright? Okay, at this point, we success right in terms of basic trigo, which is cos theta and sin theta. And then kita dah juga simplify. So, start daripada sini, kita boleh try guna U sub. Okay, kenapa? Sebab differentiate sin theta dapat cos theta, differentiate cos theta dapat sin theta. Okay. So yang ini ada cos kuasa 1 theta, means kuasa ganjil. So normally we can use odd powers of cos. Okay. So yang ini bila kita guna odd powers, kita boleh guna U sub. Okay. U kita yang mana? Okay, kebiasaannya kita nak potong dengan yang di atas ni. So U kita mestilah sin theta sebab nanti bila differentiate dapat cos theta. So bila ganti du over cos theta ni nanti boleh potong dengan cos theta yang di atas. Itu tanda-tanda betul. Kalau dia smooth je boleh potong. Okay. Then after we simplify cos theta in numerator and cos theta in denominator here. So we got integration of 1 over u squared du. Okay, so kalau tengok dekat sini, tinggal variable u dengan du. So itu tanda-tanda betul. Okay, tapi kalau tengok dekat sini, no more trigo function. So we just integrate macam biasa. Kuasa u squared ni kita bawa ni atas guna properties of indices. So dapat u to the power of negative 2. And then sebab kuasa ni not equals to negative 1, so we can integrate using power rule. Okay, power rule for integration tu apa? Kita tambahkan satu kuasa berbalik dengan kuasa yang dah tambah tadi. Okay, so dapatlah u to the power of negative 1 over negative 1. Okay, and then positive 1 over 18 times negative 1 yang kat bawah ni, kalau kita potong dengan yang kat bawah ni ataupun kalau kita simplify, so akan jadi negative 1 over 18 and then u to the power of negative 1 ni under properties of indices boleh move down jadi u saja ataupun u to the power of positive 1 and then plus c. Okay, soalan dalam soalan asal variable x, tapi sekarang kita dah siap integrate dapat variable u. So u tu dia tak ada direct kaitan dengan x, tapi u itu adalah sin theta. So kita ganti dulu u adalah sin theta. And then kalau tak nak trigo di bawah, kita boleh guna reciprocal function. Kalau sin di bawah bermaksud
bila bawa naik atas jadi cosec. Okay, so now we have negative 18 cosec theta plus C. So kita tak nak jawapan dalam bentuk cosec theta sebab soalan asal dalam variable X. Okay, so we need to write cosec theta in terms of variable X. So macam mana cara dia? Kita guna right angle triangle. So when we use right angle triangle, so of course lah kena tahu all three sides. So macam mana nak tahu all three side ni? Two side yang pertama ni boleh dapat daripada first step tadi. From X equals to 3/2 sec theta. So kalau saya darab silang ni, so kita akan dapat sec theta. Kita write sec theta as a subject. So we got sec theta equals to, ni darabkan dapat 2x and then over 3. Tapi kalau nak mudah letak kat mana satu, opposite ke, adjacent ke, hypotenuse ke, tukar dulu sec theta ni sebab sec theta ni adalah reciprocal function for cos theta. So tukar dulu sec theta ni kepada cos theta. And then since sec theta is a reciprocal function for cos theta, so you just exchange numerator and denominator. So we got cos theta equals to 3/2x. Okay. So daripada cos ni bermaksud 3 adalah adjacent, 2x adalah hypotenuse, and then cari sendiri opposite using Pythagoras theorem. So we got 2x in bracket squared and then minus 3 squared. So 2x in bracket squared akan jadi 4x squared and then minus 3 squared equals to 9. Kalau awak check balik opposite ni yang kita cari sendiri ni using Pythagoras theorem, kita akan dapat balik radical seperti soalan. So itu tanda-tanda betul. Right? Alright, sekarang kita dah dapat all three side. Okay. Kalau awak compare dekat yang tadi, kita nak tulis cosec theta in terms of variable X. So daripada sini, all three side ni kita perlu cari cosec theta. Cosec theta ni adalah reciprocal function for sin theta. So kita cari dah dulu sin theta. Okay. Sin theta, okay, since sebab dah tahu all three sides ni, kita boleh refer di sini. Sin theta adalah opposite over hypotenuse. So ini kita punya sin theta. And then cosec theta ni adalah reciprocal function for sin theta. So we just exchange numerator and denominator from sin theta ni, dapatlah cosec theta. Okay? Cosec theta equals to 2x over square root of 4x squared minus 9. So daripada cosec theta ni, kita gantikan dekat sini. Okay, kita gantikan dekat sini. And then lepas kita ganti, kita boleh simplify pula 2 in numerator ni dengan negative 18 in denominator. Okay, so after simplify, so dapatlah the final answer equals to negative. And then yang atas ni jadi x, yang bawah ni jadi 9. And then square root of 4x squared minus 9. And then plus c. So this is the final answer for this question. Right? Dan jawapan ni logik sebab kita dapat semula dalam variable X. Okay? Got it? Thank you. You can subscribe, like, and share to support this channel. Bye. Assalamualaikum.